Italia no es un país pobre. Tiene marcas de fama mundial, ciudades hermosas, y una de las economías más grandes de Europa. Sin embargo, detrás de los posteos y los titulares turísticos, algo anda muy mal. La deuda pública de Italia se sitúa ahora en torno al 138% de toda su economía. Esa cifra apenas se ha movido en años, sin importar quién esté en el poder. Ni cuántas reformas se inician, lo extraño es esto. Italia no se está derrumbando. El gobierno sigue funcionando. Los mercados están tranquilos. El crecimiento existe. Aunque débil. ¿Y es exactamente el problema? La deuda de Italia ya no es una crisis, es una condición permanente. Caraco. Los políticos prometen arreglarla. Caraco. Las matemáticas dicen silenciosamente que no. Italia no puede crecer lo suficientemente rápido como para escapar de la deuda. No puede eliminarla mediante la inflación, no puede devaluar su moneda, y no puede gastar libremente, sin provocar la presión de los mercados y de Europa. Todas las salidas habituales están bloqueadas. No se trata de corrupción o de un mal liderazgo. Se trata de un sistema que elimina todas las rutas de escape al mismo tiempo. Este video explica por qué la deuda de Italia nunca podrá arreglarse realmente, por qué el euro convirtió un problema en una trampa, y por qué esta situación es mucho más peligrosa de lo que parece. Por cuando la deuda deja de empeorar pero nunca mejora, el peligro no desaparece, solo espera. Antes de unirse al euro, Italia tenía herramientas para gestionar su deuda. Cuando la presión aumentaba, Italia podía devaluar su moneda. Eso abarataba las exportaciones, elevaba el crecimiento nominal y reducía la carga real de la deuda. La inflación no era ideal, pero funcionaba como una válvula de escape. La pertenencia al euro elimina esa válvula. A cambio, Italia obtuvo tasas de interés más bajas y financiamiento más fácil. Por un tiempo, eso pareció un intercambio justo. Pero a largo plazo, creó una trampa. Italia perdió el control sobre la política monetaria. Las tasas de interés ahora se fían para toda la Eurozona, no para la economía de Italia. Cuando Italia necesita estímulo, no puede crearlo. Cuando Italia necesita flexibilidad, las reglas lo impiden. El ajuste debe ocurrir a través de la disciplina fiscal y la reforma interna. Eso significa restricción del gasto, presión fiscal y ganancias lentas de productividad. El euro supone que todos los miembros pueden ajustarse de esta manera. Italia no puede. El crecimiento de la productividad promedia alrededor del 0.5% anual. Eso es demasiado débil para soportar una deuda elevada en un sistema rígido. Sin herramientas cambiarias, la deuda se vuelve pegajosa. Deja de responder al esfuerzo. Italia puede esforzarse más y aún así no llegar a ninguna parte. Es por esto que las reducciones de deuda siguen siendo marginales, incluso después de ecos de reformas. Y cuando más presiona Italia, más resistencia encuentra. Las cifras recientes parecen alentadoras a primera vista. El déficit presupuestario de Italia se ha reducido a alrededor del 3% del Producto Interno Bruto en 2025, bajando des niveles más altos. La deuda bajó ligeramente del 138.6% a cerca del 138%. El crecimiento repuntó modestamente en 2025, cerca del 1%. Estas cifras se presentan a menudo como prueba de que Italia está solucionando el problema. Pero estas mejoras son cosméticas, no estructurales. Un déficit del 3% no reduce la deuda de manera significativa cuando el crecimiento es débil y los costos de los intereses están subiendo. Solo evita un deterioro inmediato. Los pronósticos muestran que la deuda de Italia alcanzará su punto máximo en torno a 137.4% en 2026 en es de descender muy lentamente, llegando a cerca del 136.4% para 2028. Eso no es una solución, es una estabilización en un nivel extremo. Cualquier recesión, choque de mercado o error de política vuelve a subir la proporción. Italia también enfrenta necesidades masivas de refinanciamiento.
Q super en los for 100.000 millones de euros alico. Eso expone al país a los cambios de tasas y al sentimiento de los inversores. Incluso pequeños aumentos en los costos de endeudamiento pueden brar ecos de esfuerzo fiscal. Por eso la deuda de Italia se describe como sostenible pero incurable. Sobrevive, pero no sana. Y sobrevivir no es lo mismo que recuperarse. El problema de fondo es el crecimiento. La economía de Italia no genera suficiente impulso para escapar de su carga de deuda. El crecimiento a largo plazo se proyecta cerca del 1% entre 2025 y 2027. Eso no es suficiente. Para reducir la deuda, el crecimiento nominal debe superar los costos de interés por un amplio margen durante muchos años. Italia no tiene ese margen. El crecimiento de la productividad sigue siendo débil. La demografía empeora el panorama. La población está envejeciendo rápidamente, reduciendo la fuerza laboral y aumentando los costos de las pensiones. Las reformas prometen mejoras, pero los resultados siguen siendo limitados. Incluso los periodos de reformas sólidas producen solo ganancias pequeñas. Mientras tanto, las reglas fiscales de la Eurozona exigen disciplina tanto en los buenos como en los malos tiempos. Italia no puede endeudarse agresivamente durante las expansiones para invertir en crecimiento. Si de priorizar el control de la deuda, esto crea una paradoja. Italia necesita crecimiento para reducir la deuda, pero las reglas de deuda limitan la inversión necesaria para generar crecimiento. El marco del euro impone el equilibrio sin proporcionar beneficios adicionales. Cuando el crecimiento mejora, la deuda se estabiliza. Cuando el crecimiento se debilita, la deuda aumenta. No existe un escenario donde la deuda caiga rápidamente sin condiciones extraordinarias. Por eso el problema persiste sin importar quién gobierna Italia. La restricción no es política, es matemática. Y las matemáticas no negocian. Una razón por la que la deuda de Italia no se puede arreglar es que la productividad apenas se ha movido por décadas. La productividad es cuando valor creen los trabajadores por hora. En Italia, el crecimiento de la productividad promedia alrededor del 0.5% anual. Eso es extremadamente bajo. Sin crecimiento de la productividad, los salarios no pueden subir de forma sostenible. Sin salarios al alza, los ingresos fiscales se estancan. Sin ingresos al alza, la deuda sigue siendo pesada. Esta cadena explica por qué las reformas de Italia se sienten interminables pero ineficaces. Los gobiernos cambian las leyes laborales, las reglas de pensiones y los sistemas fiscales, pero la producción apenas mejora. El sistema del euro supone que los países pueden reformarse hasta alcanzar la competitividad. Esa suposición falla cuando los límites estructurales bloquean los resultados. La base industrial de Italia enfrenta competencia global, aranceles y altos costos de energía. Predominan las empresas pequeñas, lo que limita la escala y la innovación. La burocracia frena la inversión. Los tribunales se mueven lento. Estos problemas son conocidos, pero solucionados toma décadas, no ciclos presupuestarios. Mientras tanto, los intereses de la deuda se siguen acumulando cada año. La economía corre lo suficientemente rápido para evitar la crisis, pero muy lento para crear impulso. Esto crea agotamiento. Los ciudadanos sienten fatiga por las reformas. Las empresas retrasan la inversión. Los políticos prometen crecimiento pero entregan estabilidad. El estancamiento de la productividad no es un problema temporal. Es el ancla que impide que la deuda de Italia se reduzca realmente. Y esa ancla se vuelve más pesada con el tiempo. Las reglas fiscales de la Eurozona se describen a menudo como neutrales, pero en la práctica favorecen a los países que ya crecen más rápido. Se le exige a Italia mantener su déficit presupuestario cerca del 3% del Producto Interno Bruto, incluso cuando la inversión se necesita desesperadamente. Durante las recesiones, el gasto debe cortarse. Durante las expansiones, se deben generar superávits. Esto suena responsable, pero crea una trampa para las economías de crecimiento lento. Italia no puede usar los ecos buenos para invertir fuertemente.
Por los ratios de Deuda siguen siendo altos. Que acquire endeudamiento extra activa el miedo del mercado o la supervisión europea. Al mismo tiempo, Italia no puede reducir los impuestos significativamente porque el servicio de la deuda consume demasiados ingresos. Esto deja poco espacio para elegir políticas. La política fiscal se vuelve mecánica. Gastar menos, recaudar más. Repetir, el marco del euro se centra en prevenir el colapso. No en permitir la recuperación. Esta diferencia importa. Alemania puede crecer o reducir su deuda. Al mismo tiempo, Italia debe elegir la estabilidad sobre el crecimiento cada co. Con el tiempo, esto consolida en bajo rendimiento. La deuda sigue siendo alta no porque Italia rechace la disciplina, sino porque la disciplina sin crecimiento no resuelve la deuda. Las reglas congelan a Italia en su lugar. Previenen el desastre, pero también previenen el escape. While los sistemas que impiden el escape terminan convirtiendo la estabilidad en estancamiento. Italia también enfrenta un problema de refinanciamiento que rara vez recibe atención. Cada co. El gobierno de renovar más de 400,000 millones de euros de deuda existente. Esto expone a Italia constantemente a las condiciones del mercado, incluso pequeños aumentos en las tasas de interés. Pueden elevar drásticamente los costos. Cuando las tasas suben por encima del crecimiento, la dinámica de la deuda empeora automáticamente. Italia no necesita un gasto imprudente para meterse en problemas. Solo necesita conditions desfavorables. Esta fragilidad moldea cada decisión. Los responsables de las políticas evitan movimientos audaces porque los mercados castigan la incertidumbre. Los inversores exigen tranquilidad. Tranquilidad significa austeridad. La austeridad suprime el crecimiento. La supresión del crecimiento mantiene alta la deuda. Este ciclo explica por qué la deuda de Italia apenas responde a las mejoras. Incluso cuando los déficits con la deuda permanece elevada, los pronósticos muestran que la deuda disminuirá solo marginalmente después de 2026, asumiendo que no hay choques. Esa suposición no es realista. Los choques siempre ocurren. Recesiones, crisis energéticas, desaceleraciones globales. Cada choque reinicia el progreso. Italia entonces regresa al modo de estabilización. La deuda sobrevive, pero nunca sana. Por eso el problema de Italia se siente permanente. El sistema está diseñado para mantener al país de pie, no en movimiento. Y este de pie con una deuda pesada termina sintiéndose como hunters. La demografía hace que la situación sea más difícil. La población de Italia está envejeciendo rápidamente. Cada co, menos trabajadores sostienen a más jubilados. Esto aumenta automáticamente el gasto en pensiones y salud. Estos costos no pueden cortarse fácilmente sin una reacción social. Al mismo tiempo, una fuerza laboral que se reduce limita el potencial de crecimiento. Incluso si la productividad mejora ligeramente, el crecimiento total de la producción sigue siendo débil. Esta presión demográfica interactúa peligrosamente con las reglas de la Eurozona. Italia debe generar superávits primarios mientras sostiene una sociedad que envejece. Eso obliga a compensaciones difíciles. O suben los impuestos, o los servicios se estancan. Ninguna opción impulsa el crecimiento. Los trabajadores jóvenes enfrentan altos impuestos y oportunidades limitadas, lo que fomenta la emigración. Eso reduce aún más la fuerza laboral futura. Esta es una espiral de movimiento lento, sin momento de crisis, sin colapso repentino, solo una erosión gradual. La deuda de Italia no explota, simplemente se niega a bajar. El euro elimina las herramientas de ajuste que las sociedades envejecidas usaban históricamente, como la inflación o la devaluación. Lo que queda es la compresión interna. Este proceso es políticamente doloroso y económicamente limitante. Italia se adapta bajando las expectativas en lugar de resolver el problema. Y una vez que las expectativas con el problema de la deuda se vuelve permanente en lugar de urgente. Mucha gente cree que Italia podría arreglar su deuda si el crecimiento simplemente se mantuviera positivo por suficiente tiempo. Esta creencia malinterpreta la magnitud del problema.
Un crecimiento de Italia de alrededor del 1% anual. No es sufficient para cambiar la dinámica de la deuda. Para reducir significativo en la deuda. El crecimiento debe superar los costos de interés por un amplio margen por muchos ecos. Italia no tiene ese margen. Las tasas de interés de los nuevos préstamos están ahora cerca o por encima del crecimiento. Eso significa que el servicio de la deuda absorbe una gran parte de los ingresos públicos. Incluso las pequeñas mejoras fiscales son devoradas por los pagos de intereses. Por eso, los ratios de deuda apenas se mueven a pesar del esfuerzo constante. Italia está corriendo cuesta arriba en un camino plano. El crecimiento existe, pero no se acumula lo suficientemente rápido como para importar. El marco de la Eurozona no permite que Italia sobrepase temporalmente los déficits. Para invertir en un mayor crecimiento. En cambio, cada cosa se trata como una prueba de disciplina. Pasar la prueba mantiene tranquilos a los mercados. Faller activa la presión. Esto crea un sistema donde la supervivencia reemplaza la ambición. La economía de Italia se optimiza para evitar el pánico, no para crear impulso. Con el tiempo, es comportamiento se endereza. Los responsables de las políticas deben de proponer proyectos transformadores. Porque saben que el financiamiento estará restringido. El crecimiento se convierte en algo que gestionar, no que perseguir. Sin un crecimiento agresivo, la deuda permanece exactamente donde está. El problema de la deuda de Italia también persiste porque las reformas entregan beneficios demasiado lento. Las reformas estructurales toman ecos en mostrar resultados. Las ganancias de productividad requieren inversión, educación y tiempo. Italia no tiene el lujo de esperar. El interés de la deuda se acumula cada co. Los mercados reaccionan cada día. Este sages de tiempos es crítico. Incluso las reformas exitosas no logran reducir la deuda en es de que cambian los ciclos políticos. Los votantes se impacientan. Los gobiernos cambian. El impulso de las reformas se rompe. El sistema de la Eurozona supone continuidad política y paciencia a largo plazo. La realidad política de Italia no ofrece ninguna de las dos. Los frecuentes cambios de gobierno interrumpen la consistencia de las políticas. Cada nueva coalición permite crecimiento pero hereda las mismas restricciones. Con el tiempo, se instala la fatiga por las reformas. Los ciudadanos sienten que los sacrificios no conducen a mejoras. Eso debilita el apoyo público para futuros cambios. Esta dinámica atrapa a Italia en un equilibrio de baja confianza. El crecimiento sigue siendo modesto. La deuda sigue alta. La confianza sigue frágil. El euro elimina la capacidad de ganar tiempo mediante el ajuste de la moneda. Lo que queda es la reforma interna compitiendo contra las matemáticas de la deuda. Esta carrera es casi imposible de ganar. Incluso cuando Italia hace todo bien, los resultados llegan demasiado tarde para importar. Es por esto que las proyecciones de deuda nunca muestran una salida clara. Muestran, en el mayor de los casos, un descenso lento, siempre vulnerable a un retroceso. Otro factor pasado por alto es como la Eurozona trata los auges y las caídas simétricamente. Se la exige Italia mantener la disciplina incluso cuando el crecimiento mejora. No hay recompensa por un buen desempeño. Cuando el crecimiento sube ligeramente, Italia no puede pedir más prestado para invertir. Debe seguir reduciendo los déficits. Esto evita que la economía construya amortiguadores o se acelere. Los países más fuertes con mayor productividad se benefician más de esta estructura. Crecen más rápido sin pedir prestado y reducen su deuda de forma natural. Italia no tiene esa ventaja. Las reglas bloquean las diferencias existentes. Con el tiempo, esto crea una unión monetaria de dos velocidades. Algunos países acumulan éxitos, otros gestionan el declive. Italia se encuentra en medio, estable pero restringida. La maldición del euro no es que se castiga a Italia por fracasar. Es que Italia nunca es recompensada por su esfuerzo. Incluso el éxito modesto se trata como algo frágil y temporal. Eso desaliena la toma de riesgos. Los inversores siguen cautelosos. La economía se asienta en un patrón de bajas expectativas.
La Deuda sigue siendo alta porque el sistema nunca permite una fase de speak. Italia puede sobrevivir indefinidamente en este estado, pero sobrevivir no es resolver. El problema de la deuda permanece congelado, esperando el próximo choque para recordarles a todos que nunca se fue. Los choques son el peligro real en el sistema de Italia. La deuda parece estable hasta que las condiciones cambian, recessions, crisis energéticas o desaceleraciones globales golpean sin previo aviso. Cuando lo hacen, Italia tiene poco espacio para responder, el espacio fiscal es limitado. La política monetaria es externa, pero más prestado activa la presión del mercado. Cortar el gasto profundiza la recesión, esto deja Italia expuesta. Cada choque imputa la deuda al alza, deshaciendo ecos de mejora gradual. La historia muestra es patrón repetidamente. La deuda sube en los ecos malos y apenas baja en los buenos. Con el tiempo, la tendencia se mantiene plana en el nivel alto. Por eso los analistas describen la deuda de Italia como estable pero incurable. No se dispara sin control, pero tampoco desaparece. El marco del euro prioriza evitar el colapso, no eliminar la vulnerabilidad. Italia sigue dependiendo de mercados tranquilos y condiciones favorables. Esta dependencia es permanente. Cuando más tiempo permanece alta la deuda, más sensible se vuelve el sistema. Incluso los choques pequeños tienen efectos desproporcionados. Italia no necesita comer, eres para sufrir, solo necesita que el mundo cambie. Y el mundo siempre cambia. Por eso el problema de la deuda de Italia se siente eterno, está integrado en la estructura, no en los titulares. Muchos asumen que Italia podría eventualmente escapar de su problema de deuda dejando el euro. En teoría, recuperar una moneda nacional restauraría el control sobre las tasas de interés, la inflación y la devaluación. En la realidad, la salida sería extremadamente peligrosa. Italia debt es denominated en euro. Un regreso a una moneda nacional probablemente activaría una fuga de capitales. Tensión bancaria y un aumento brusco de los precios. Los ahorros podrían perder valor de la noche a la mañana. La confianza colapsaría. Es riesgo hachi que la salida se política y económicamente inaceptable. Esto crea la capa final de la maldición del euro. Italia no puede sin un dólar severo, y no puede quedar sin una restricción permanente. Los responsables de las políticas están atrapados entre dos malas opciones. Con el tiempo, esta trampa se normaliza. En lugar de debatir soluciones, los líderes gestionan las expectativas. La gestión de la deuda reemplaza a la reducción de la deuda. La estabilidad reemplaza a la ambición. El euro se convierte en una puerta de un solo sentido. Italia se adapta al sistema en lugar de desafiarlo. Cada pasado dentro de esta estructura hace que la salida sea más costosa y la reforma menos efectiva. Cuando más tiempo permanece Italia, más difícil se vuelve cualquier cambio radical. Es por esto que el problema de la deuda se siente eterno. No hay un fracaso dramático que fuerza un reinicio. Solo hay una aceptación gradual de los límites. Y la aceptación es la fuerza más poderosa que bloquea el sistema en su lugar. La experiencia de Italia revela una falla más profunda en cómo funciona la Eurozona. El sistema está diseñado para prevenir el colapso, no para restaurar el potencial perdido. Se estabiliza a los países débiles. Los países fuertes acumulan ventajas. Con el tiempo, la divergencia se vuelve normal. Italia cumplió con las reglas fiscales, redujo los déficits y evitó la crisis. Sin embargo, los niveles de vida apenas mejoraron. La deuda siguió siendo masiva. El crecimiento se mantuvo débil. Este resultado no es accidental. Se deriva de un marco que prioriza la disciplina sobre el desarrollo. La Eurozona tiene reglas para los déficits, la deuda y la inflación. Pero ningún mecanismo eficaz para elevar la productividad en los miembros rezagados. La inversión está restringida, el ajuste es interno, el tipo hace el resto. Italia hizo todo lo necesario para sobrevivir. Nunca se le dieron las herramientas para prosperar. Esta distinción importa. La supervivencia mantiene vivos los sistemas,
La prosperidad cambia las trayectorias, Italia sigue atrapada entre las dos. Es por esto que el problema de la deuda no se puede arreglar dentro del marco actual. Se puede gestionar, se puede retrasar, se puede estabilizar, pero no se puede resolver. La maldición del euro no es dramática, es persistent. While la persistencia es lo que la hace tan poderosa. El problema de la deuda de Italia perdura por cada solución posible está bloqueada por la estructura. El crecimiento es muy débil. La productividad es muy lenta. La demografía trabaja en contra del sistema. La deuda es demasiado grande. Las herramientas monetarias no están disponibles. La libertad fiscal es limitada. La salida es muy costosa. La reforma toma demasiado tiempo. Los choques llegan con demasiada frecuencia. Cada factor por sí solo sería manageable. Juntos forman un ciclo cerrado. Italia no está fallando, está bloqueada. La maldición del euro no se trata de castigos o errors. Se trata de desecho. La deuda de Italia puede permanecer estable durante muchos años. Pero la estabilidad es naval no es un éxito, es un riesgo suspendido. Cada periodo de calma depende de que las condiciones se mantengan favorables. Así no es como funciona el mundo. Con el tiempo, la tendencia entre el esfuerzo y el resultado crece. Los ciudadanos lo sienten. Los responsables de las políticas lo sienten. Los mercados lo perciben. Sin embargo, nada cambia porque nada puede cambiar fácilmente. Es por esto que la deuda de Italia nunca podrá arreglarse realmente. Bajo las reglas actuales, no está esperando al gobierno correcto o la reforma adecuada. Está esperando un sistema diferente hasta que eso ocurra. Italia continuará haciendo lo que mejor sabe hacer ahora. Aguantar, gestionar, sobrevivir. While amor eso estabilidad.